Приветушки-плюшки, я Тори, и мы продолжаем проходить Enderal. Все, мы там же, я тут немножко причесочку изменила. Ну, бесит, что у него тут все сзади так смешивается, мне это прям раздражает. Поэтому я решила поменять на вот такую. У меня тут такое случилось, я, короче, увидела, у меня все сохранения практически. Это вот, это все. Нет, больше сохранений. Я так обделалась, когда это увидела. Ну, вот еще когда записывала в прошлый раз. Я не знаю, почему это произошло. Что с этим делать? Ну, по крайней мере, вроде играть можно. Что хорошо, я надеюсь. Steam не отберет у меня игру до того, как я ее пройду. Было бы обидно. Ладно, тут нам что, надо поговорить с этим мужчиной. А! Точно. Я забыл. Контракт. Ну-ка. Соглашение. Обязуюсь служить купеческой гильдии. Чтить устав. Никогда не предпринимать действий. Компетентно. А как подписать? Ну, я прочитала. Yes? На. Да на. Excellent. Then we can start right away. Are you ready for your first assignment as a protector? О, защитник. Before I tell you, I have to ask you something. Are you familiar with the Blue Islands Coalition? Что-то слышала. Да. Good. I take it you've heard about the civil war on Calais. Я это тоже It's been знаю. going on for 2 years now. Recently, the Council of Elders, which is made up of mostly wealthy merchants in Calais, succeeded in restoring rudimentary order. That is, if a dictatorship by those cutthroats can be called order. Blasphemous rumors about the supposed death of the Lightborn. It's ridiculous when you say it out loud like that. But the Calayans never were a God-fearing people to begin with. I suppose some of the elders were behind those rumors. They wanted all the power for themselves, so they spread a rumor that the gods were dead, and that it was time for a new order to arise. At first it was just a few remaining servants of the Lightborn against the usurpers. Then the latter started turning on each other. Thousands of people died. Although the Calayans brought this upon themselves, it's still a tragedy. It affects trade. Since the Civil War, the prices for spices, cane sugar, and Calayan cloth have exploded. And while some might profit from this, most merchants don't. Так, ну я-то тут при чем? But this situation should settle down now that the war is over. And it's not the topic of this discussion. I need you because some days ago an emissary of the Blue Islands Coalition arrived in Ark. Ладно, давайте поговорим. Так и быть. That's a different story. Yes, but it's no ordinary visit. We'll talk of that later. I want you to meet this emissary and give him this letter. It's a written invitation to come to Алло, the я guild защитник house for или dinner. курьер? Да что такое? Ну я не буду это говорить, начнет на мне бухтеть. Well, finding that out will be part of your Понятно. job. But I suppose he's somewhere in that city where there are colorful clothes and shining jewels. Calayans are drawn to that kind of flashiness like children to sweets. Now go. Come back to me once you've delivered the message. Delivery Club просто какой-то. Так. Где выход? Теперь выход еще отсюда найти. То я уже, знаете, забыла. Надеюсь, он где-то здесь. Ну, я думаю, наверное, в таверне где-нибудь. Пойдем по маркеру. Нет, что-то мне кажется, я не туда прилетела. Или да, рынок. Он на рынке. Ну ладно, пошлите так. Что-то мне кажется, будет сейчас сложно найти. А может, надо было в квартал чужеземцев?
Или прям тут. Здравствуйте. Oh, she no talk to dull. In all bad, talk to others. Emissary, she talk about the jam. Наверное. The jam not here. The jam other place. Ты чё, офигел? Ещё когда по лбу? But she needs to help his memory. Никто вот бесплатно не хочет помочь. Like cheese. Какие лет 20? She right. But sailor life Выглядит лет на 40. Знаете, есть два типа парней, которые в 20 лет выглядят на 40, и которые в 20 лет выглядят на 15. Ладно, я, конечно, обобщаю. Ты это... Давай! Я не хочу ему платить, у меня мало денег. Слышь, дядя, ты видел еще мою броню? Я тебе урон почти не получаю. Так, тетя, уйди. Не очень люблю на кулаках, конечно, драться. Все? Будешь теперь говорить? Так, кстати, сколько денег лежит? Купальня. Купальня, по-моему, как раз-таки в Богачевском районе, ну вроде бы. Нет, какие все, а? Прямо какие все корыстные. Пришла с письмо, то уже деньги с меня требует. У меня нет денег. Сколько у меня денег? 2000 всего. Это вообще ничего. Мне, чтобы одну книжку купить, надо потратить больше. Так, ну теперь точно квартал знать. Надеюсь, в этот раз правильно пришла. Так, бежим. Бежим, 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 летим. Ну, мы тут с Эсми встречались как-то. И где она? До сих пор ведь нету. Мужчина. Walk blessed. Has my dame come to indulge in the hot springs of the Larkses? Кстати, было бы неплохо. Почему на 57? Unfortunately, a man with such a name is not known to me. Or is my dame simply looking? Unfortunately, let her in. I'll pay. My dame, you should cover yourself. Ну без комплексов такая. Let's talk downstairs, shall we? I want to indulge in these beautiful springs for as long as I can. As far as I know, yes. Dija Monelis, daughter of Geron, emissary of А чё этот мне не говорил? Тоже денег хотел. But let's save the introductions for later, shall we? Да, конечно, пошли. Ты хоть прикрылась реально. Да пошли! Хоть отдохну на халяву. Я не думаю, что она возьмет письмо в трусах и на входе. Тут реально холод. Ё-моё. Все чисточи. Ой, мужик. Я не хочу с мужиком. Еще один. Я раздеваться не буду, я так понимаю. Это. Да я здесь уже.
Depends on the business, Что? I guess. Так у меня с ней это reputation, оказывается. Хорошо, почему бы и нет. Ладно. Класс! Хорошо, что они не голые, тут я не знаю, что бы делать пришлось. Хорошо сидим, слушайте. Слушайте, это надо прям вот заскринить, я считаю. Хотя какая разница? YouTube и так уже со всех сторон душит. Какая разница? Заблочит, поменяю фотку, да и все. Ну так. So, I take it you're the welcoming party from the Sickle, am I right? Да. I was told someone would contact me as soon as we landed, but for the past 2 days, no one has. I thought I might as well take a look around the city. Even though those Neremese warships in front of your gate certainly don't add to a relaxed atmosphere, this country has truly seen better times. That's just how it is. I'm sure they have their reasons. Ну, я хочу с ней поговорить, во-первых, у нее тут репутация. Во-вторых, что-то я не знаю. Ну, постараюсь тоже с ней подружиться, как и со всеми тут. Всем буду подлизывать, как обычно. Потому что тут им не подлижешь, они на тебя обидятся и все. И не простят никогда, и не узнаешь всего. We landed on the farmer's coast. I think the Neremese saw us, but as fanatical as this Koarak may be, he has no quarrel with Killet. I have, but I've been warned that this Deloran is a, how shall I say, a complicated character. Ну, согласна, да. I'm important, and I'll let you feel just how important by letting you wait. But who cares? Once an idiot, always an idiot. Now, aren't you curious? But fine, why not? We want to buy an artifact from the Sickle. An ancient and powerful one. Что за артефакт? Ну-ка. One of unmatched value. Что? 2 golden testicles from a Vatir, each of them weighing 3 pounds. Ты чё меня тралишь тут? Sorry, I just had to. Jokes aside, I would be a bad merchant if I went around gossiping with confidential information, wouldn't I? Ладно, ладно. Don't take it personally. На Show письмо. me. Formal supper in the guild's house with Deloran himself. Oh my, this is going to be an evening full of jesting and good humor. Слушайте, она мне нравится. You can Приколдесная tell такая. Deloran I'll be there. Thanks for delivering the message. Ну, окей. Charming. Ah, one more thing before you go. You're Inal. I've heard that accent before, but I just can't put my finger on it. Where are you from? Of course, that was it. And how is it that a traveler like you is now running errands for the Golden Sickle? Ага. Anyway, Понятно. good luck with whatever you do Короче, с next. ней надо такие торгашеские дела And if you're in the вести. mood for it, Чё? apparently there's a Chilean minstrel group in this city, and they perform in the Хочешь со tavern мной just next to the бухнуть? bathing house. I'll stay there for the time being, and I wouldn't mind a good chat. Ну, окей. Now, aren't you subtle? Then walk blessed. as Сбухаем people с here like to ней. say. Позовем Джеспара. Вообще будет весело. Пошли. Так, только... Можно мне одеться? Я же так не пойду. Так, где... Не то, где моя одежда вся. Так, ощущение, что что-то не хватает. Нет, все нормально. Слушайте, надо вот эти вот стрелы раздобыть. Они очень классные. Показалось. Показалось, что это знакомая женщина. А где тут она сказала с ней бухнуть можно? Ладно, скорее всего, это просто предложение, за которым ничего не последует. Ладно, идем. Так, дядя. Я все сделала.
Гони денежки. Бесплатно не работаю. Как бы. Господи, как у тебя тут напрягает. Ты как туда прошел? Нет, это слишком близко. Я все сделала. Так, не думай к ней это самое, того этого. Because you know the meaning of responsibility and discipline. Now you'll get your pay. Go talk to penny pouches. I will contact you if your services are needed once again, which will most likely be very soon. Farewell. There's one more thing. This Dijam. What's your take on her? Она прикольная. Most Kalayans are, as long as it serves their ends. Now go. You'll hear from me. Не одобрять. Мне со всеми надо... Нет, подождите, я хочу посмотреть. Тут есть такая штучка. Я хочу посмотреть. Так. Дижам. И этот -5, ё-моё. Ладно. Ну, на него, если честно... Подождите. На него, если честно, немножко пофиг. Тут же еще есть вот... Ой, не то. Еще есть вот такая вот штучка. Sun Dialog Options. Так с ним вообще можно не дружить, собственно. А тут диалоговые опции. Так что, в принципе... Поэтому с ними так что можно вообще не заморачиваться. Я заморачиваюсь только с теми, от которых зависит концовка. Потому что... Ты меня сбил с мысли. Стараюсь подружиться с теми, от которых зависит концовка, потому что... Ну, некоторые... Точнее, не только концовка, там, короче, некоторые диалоговые... Господи, прям это кретинизм опять мой проснулся. Когда хорошие отношения, больше диалогов с ними, то есть можно больше узнать, вот поэтому я стараюсь побольше с ними подружиться. Ну и концовки, я люблю хорошие концовки, поэтому я стараюсь идти на подобные вещи. Чё тут у вас всех летает все? Гони бабки. Ой. Стоит, завидует. 450. Немного. You know a thing or two about beating up people, don't you? There might be something. Чё? Landlord Boric recently complained about rats in his granary. And we agreed to send Ну вот, помните, я слушала там в какой-то из предыдущих серий. I can't do that. We... Yes? Guildmaster DeLorean sent me. It's about this new protector. Do you know where she is? Ты запыхался тут бежать 2 метра. Oh, of course, sorry. It's just... I didn't know what you looked like. Master DeLorean wishes to see you, my dame. At once, he said. It seemed to be something important. Why? What's this about? The caravan? Forgive me, my sir, but I don't know. Uh-huh. And it seems someone else has to take care of the rats. Off you go. Бедный мужик не может дождаться, чтобы крыс этих убили. Тропы в песке. Ну погнали. Уйди. Ушла на секундочку. Он тут уже быстрее... А как... Меня немножко смущает то, что он меня зовет в подвал. You're welcome. I'm sorry I don't have better news. There you are. Thank you for coming so quickly. Так тут рядом же.
Что Look for случилось? yourself. Что там такое? Это кто? Родос. Кто такой Родос? Кто такой Родос? А, он не умер. Все хорошо. Кто это? Я не помню, кто это. Возможно, я и не знаю. Rhodus Trevian. I still remember when he was first hired in the trading post. Similar to the way you were. Do you remember him? Да я не помню. He led the caravan that was ambushed by those assassins. Rhodus was an urchin child from the Undercity. But unlike the others, he chose to fight his way out of his misery. Это Eventually, похвально. he made it into the sickle. He was a disciplined, honest young man. Yet despite all his ambition, he never sought to surpass his path. He was a good person, always striving, yet with deep respect for tradition. There aren't many young people like that these days. I still remember when I granted him the Sickles badge 4 winters ago. He was so proud. I know it was you that brought it back to the trading post. I think it would have meant a lot to him, knowing that it is Я вообще этого не помню. Когда это было? Чего? Я вообще не понимаю. Suffice it to say, there has been a disquieting development. Что-то говорит тихо. We've found traces of poison in some of the corpses. Подождите, он что, мертвый? Traces of Chilean poison. The petrified are sellswords, pathless and despicable people. But in the end, they are weapons. Ну, знаете, слишком тупо приезжать и травить ядом, который есть только в твоей стране. Так что я не думаю, что это они. You say that so lightly. I think it's about time Давай, the whole рассказывай. truth about this cooperation between us and the Chileans. The reason the Blue Island Coalition is here is a bargain. Have you ever heard of the Green Scarabaeus, the idol of Morala? Нет. The goddess of Kile, yes. The Scarabaeus is made of a very rare gem that makes it one of the most valuable jewels in the civilized world. Well, as you might have figured, it was originally a Chilean who possessed it. Ralius Davul, to be precise, the founder of the Blue Island Coalition himself, and at that time, one of the richest men on Ven. Yes, I will spare you the details of how that came to be, but be assured that it was the result of hard and path-abiding work, something that is foreign to those dark-skinned cutthroats. However, the Blue Island Coalition contacted us about 6 moons ago, shortly after the Chilean Civil War was over. They want to buy the idol from us. A big one. Let's leave it Ничего at мне не that. рассказывает, а. It is. To be honest, if circumstances were different, I would have never agreed. The fact that the Chileans, in all their greed, were forced to sell the symbol of their own goddess is almost an Слушай, allegory for the way ты of бы вот living. так вот не обобщал? But I suppose you also know that our country, Enderal, has seen better times. And of course, all those unfortunate developments of the past years have affected the sickle too. And before you ask, it is not as if we have to fear for our existence. But there are certain expenses we simply have to cover. In other words, we need the money. Yes. Have you ever been to the Undercity? The house of the apothecari? The pest house, as it is lovingly called. The sickle maintains it. Ну, я так понимаю, они And там with the помогают current людям в economical Подгороде. Так situation, что, если бы он we might be закроется, будет forced to shut it печально. down soon. We do our duty. That the sickle respects the righteous path is not just some dull phrase. And from this day, this land shall be your new home,
Нет, главное, тот дед на меня набухтел, когда я решила погеройствовать с тем фермером. А этот говорит, что не серп поддерживает просто так. Вы уж как-то разберитесь. Rhoda certainly helped me see the Undercity with different eyes, yes. But that's not all. Yes. Ну, я не буду это говорить, это щедро. Одобряет. Ну, хоть что-то он одобряет. Нет, ну это правда хорошо. You are. It was foolish. But we thought a regular caravan would be less likely to draw вообще тогда attention. It was a одного. mistake. I'm responsible for many good men and women that are now dead, including Rhodas. But be that as it may, we owe it to them to find the one who did this. And if the Blue Island Coalition really is behind it, then... Ну это странно. Это реально слишком очевидно и тупо. You're right, but we have to be sure. Correct. We have to reconstruct the poison, and that's why I need you. It's called Dural Van, and it's made of 3 substances: Netherland thistles, dust maggot stingers, and dawnflower extract. According to the apothecarius, the thistles can be found in Golden Forest, and the stingers anywhere in the Powder Desert. Dawnflowers don't grow Понятно, in очередное so you might have to душнило. try your luck with one of the traveling merchants in Duneville. Here, this should cover your expenses. And you have my word. If you help the sickle in this matter, your reward will be generous. Ну, да, мне правда интересно. That's an admirable attitude. Спасибо, Here's a спасибо. list of the ingredients. Ah, this should be self-evident, but still. Как будто я буду с ними A single общаться. word to the Kalayans, understood? Rash accusations without any evidence to back it up could prove Я это и так disastrous. понимаю. Good luck, Protector. Ну, я надеюсь, они помечены. Сок, торговцу. Ну ладно, так, насчет Родос. Давайте немножко договорим. Мне By просто интересно. relationship. What do you mean by that? Спросить. Что? В смысле провалено? Чё я опять там провалила? Ну, я не буду говорить. Substitute son? By the righteous path, you say what is on your mind, I'll give you that. But truth be told, it's a welcome change from all those bootlickers who I usually deal with. Я сейчас посмотрю, что я провалила, мне интересно. You know, if I take a look at this world as it is, Ты можешь нормально сказать? I see so many У меня things время уже going wrong. вышло. Hardly anyone still respects the righteous path, save for the usual verbiage. And for some reason, they all believe they deserve a good life without having to work for it. When I grew up, it was different. Yes, I was born a sublime, but I grew up knowing that our entire life is a trial. Walking the Знаете, righteous если бы он path, реально был ему как сын, it он is бы a сразу struggle, это сказал. and it requires effort Ну and так, моя discipline. догадочка. Rhoda saw that. He kept on going despite his fate. In a way, he was the living proof that virtue and true path abidingness are not tied to condition, so to speak. But that doesn't mean I treated him any differently, and he would not have expected me to either. Whoever hired these sellswords will Ладно. pay, Хорошо, я no тебе matter the поверю. price. Yes? Поверим деду, так и быть. Ладно. Что-то задание какое-то провалила. А что за задание-то вообще провалила? Даже не знаю. Из пыли в золото. А. Ну, знаете, с вашего позволения, я сейчас перезагружусь. До того, как я начала с ним разговаривать.
и схожу. Я просто не увидела, что у меня это задание появилось, и я думала, что ничего и не надо делать. В общем, я перезагружусь, схожу вместе с вами к ней туда, а потом вернусь сюда, но я это уже вырежу, потому что мы и так, собственно, все знаем. Но мне интересно, что там у нее. И это просто я не увидела. Но если я смогу, у меня же есть сохранение. Отлично, сохранение есть. Ну, значит, так и сделаю, что? Ну, мне правда очень интересно. А я не увидела. Мне даже не высветилось, что задание появилось. Вот. Ну, или я не увидела. Короче, ладно. Разберусь сейчас. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.